Hay momentos en la vida que dividen to do en dos. El antes y el después. Para mí, ese momento ligo un martes por la tarde. Un martes común, ordinario, de esos que no esperas que cambien nada. Yo había salido temprano del trabajo. Tenía dolor de cabeza. Uno de esos que te nublan la vista y solo quieres llegar a casa, cerrar las cortinas y dormir. Conduge en silencio. Las calles estaban tranquilas. El sol empezaba a bajar. Recuerdo que pensé en detenerme a comprar algo para la cena, pero el dolor era demasiado. Solo quería llegar. Cuando entré a la casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El carro de él estaba afuera. Lo Roman 6 al estacionar. Pensé que estaría en su oficina, trabajando desde casa como siempre. A veces se encerraba ahí por horas. Cerré la puerta despacio. Dejé las llaves en la mesita de la entrada. Y entonces escuché algo. No era claro, no era fuerte. Pero era suficiente. Un murmullo, una risa suave, venía del piso de arriba. Pensé que tal vez estaba en una videollamada. Hizo a veces. Hablaba con clientes, con compañeros. Me acostumbré al ruido. Pero esta risa era diferente. Subí las escaleras despacio. Mis pasos eran silenciosos sobre la alfombra. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que no hiciera ruido. El dolor de cabeza seguía punzante, pero ahora había algo más. Una sensación extraña en el pecho. Como un peso. Llegué al pasillo del segundo piso. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Y fui cuando lo Roman 6. No todo, no de inmediato. Pero lo suficiente. Vi su espalda, vi su camisa tirada en el suelo, vi el movimiento. Y Roman 6 el cabello. Ese cabello que conoce tan bien. Porque no era el cabello de una desconocida. Era el cabello de mi hermana. El mundo se detuvo. No grité, no lloré, no me moví. Solo me quedé ahí, paralizada, viendo algo que mi cerebro no podía procesar. Porque esto no podía ser real. Esto no podía estar pasando. No a mí. No con él. Y no con ella. No sé cuánto tiempo pasé ahí, congelada en el pasillo. Pudo haber sido un segundo. Pudieron haber sido 10 minutos. El tiempo dejó de existir. Mi mente estaba en blanco y al mismo tiempo gritaba. Trataba de encontrar una explicación. Cualquier cosa que hiciera que esto tuviera sentido. Pero no la había. Finalmente, mis piernas reaccionaron antes que mi cabeza. Di un paso hacia atrás, luego otro, y otro. Bajé las escaleras como si estuviera flotando, como si no fuera yo. Tomé mis llaves, abrí la puerta, salí. Me subí al carro y conduje. No sabía dónde iba, solo manejaba. Las calles pasaban borrosas, las luces de los semáforos, los carros, la gente caminando en las aceras, todo parecía lejano, irreal. Me detuve en un estacionamiento vacío, apagué el motor. Y ahí sola, en ese carro, finalmente rompí. Lloré como no había llorado en años, tal vez nunca. No era solo lento, era algo más profundo. Era un grito silencioso
que salia de un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Porque no era solo la traición de un esposo. Era la traición de una hermana. De la persona con la que crecí. Con la que compartí habitación durante años. Con la que jugué de niña. Con la que peleaba por tonterías y nos reconciliábamos al día siguiente. Ella conoce todo de mí. Conoce mis miedos, mis sueños, mis inseguridades. Sabía lo mucho que amaba mi esposo. Sabía lo feliz que era con él. O al menos, lo feliz que creía ser. Porque ahora todo estaba en duda. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cuándo había comenzado? ¿Cuántas veces habían estado juntos así? Mientras yo estaba en el trabajo, confiando en ambos. ¿Cuántas veces me habían visto? A los ojos y habían mentido. Las preguntas no dejaban de llegar, una tras otra, sin respuestas. Mi teléfono empezó a sonar. Era él. Vi su nombre en la pantalla. La foto que había puesto de nosotros dos, sonriendo, tomada en unas vacaciones hace 2 años, en la playa, felices. Oh, eso creía. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez. Luego ligo un mensaje. ¿Dónde estás? Vi tu bolsa. Llegaste a casa. Las palabras y sentí náuseas. ¿Cómo podía escribirme así? ¿Cómo podía pretender que todo era normal? Bloqueé el teléfono y lo dejé en el asiento del copiloto. Necesitaba pensar. Necesitaba entender que iba a hacer ahora. Porque no podía volver a esa casa, no todavía, tal vez nunca. Si historias como esta te tocan algo dentro, suscribid al canal para más relatos de la vida real que no te dejarán indiferente. Pasé la noche en un hotel. Uno pequeño, cerca de la autopista. De esos donde nadie hace preguntas. Entré con los ojos hinchados, el cabello despeinado, y la ropa del trabajo todavía puesta. La recepcionista me dio la llave sin decir nada más que habitación 12, segundo piso. La agradecí en silencio. La habitación olía a ambientador barato y las sábanas eran demasiado blancas, demasiado frías. Me senté en la orilla de la cama y miré la pared. Mi teléfono seguía sonando, mensajes, la. Llamadas. Ellos mi mamá, mi hermana. Ella también me estaba escribiendo. Hermana, ¿estás bien? Me dijo que llegaste y te fuiste. Pasó algo. La ley 3 veces. La audacia, la frialdad. ¿Cómo podía escribir eso? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Apagué el teléfono. No podía lidiar con eso. No todavía. Me acosté vestida. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo veía imágenes, fragmentos, la puerta entreabierta, su espalda, el cabello de ella. Y luego venían los recuerdos. Recuerdos que ahora estaban contaminados. Las cenas familiares donde los tres estábamos juntos. Ella sentada frente a nosotros, riendo, bromando. Las veces que vino a quedarse en casa porque se sentía sola. Las veces que él ofreció llevarla a algún lado cuando yo estaba ocupada. Todo cobraba un nuevo significado. Todo era diferente ahora. Amancé con los ojos secos. Yo no tenía más lágrimas.
solo había un vacío. Un hueco enorme donde antes había confianza, amor, familia. Encendí el teléfono. 52 mensajes. Dice llamadas perdidas. Leí algunos. Mi mamá preguntaba qué había pasado. Decía que mi esposo la había llamado preocupado. Él me decía que estaba asustado, que por favor le diera donde estaba, que habláramos. Y ella seguía actuando. Por favor contesta, estoy preocupada por ti. Algo dentro de mí se rompió otra vez. Pero esta vez no con tristeza. Con rabia. Con una rabia fría, clara, que me llenó de energía. Escribí un mensaje, solo uno. Sé lo que pasó, no me busquen. Lo envié a ambos, a él y a ella. Y apagué el teléfono de nuevo. Pasé 3 días en ese hotel. 3 días sin hablar con nadie. Sin salir más que para comprar comida que apenas probaba. 3 días pensando, prosando, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Porque si ellos habían hecho esto, ellos me habían traicionado. Pero yo también tenía que enfrentar algo. Tenía que enfrentar las señales que había ignorado. Porque ahora que lo pensaba, tal vez si las hubo. Pequeñas cosas, detalles que en su momento no parecían importantes. La forma en que él la miraba a veces, solo un segundo más de lo necesario. La forma en que ella siempre encontraba excusas para venir a casa cuando yo no estaba. Las veces que los encontraba riendo juntos, en la cocina y se calaban cuando yo entraba. Yo lo había ignorado, lo había justificado. Son familia, es normal que se leven bien. Que ingenua fui. Que ciega. En el cuarto día, finalmente encendí el teléfono. Había un mensaje de mi mamá. Hija necesito que hablemos. Esto es importante, por favor. Dudé, pero finalmente la llamé. Contesto al primer timbre. ¿Dónde estás? Su voz sonaba cansada, preocupada. En un hotel, estoy bien. ¿Qué pasó? Tu esposo está destrozado. Dice que te fuiste sin explicación. Y tu hermana también está muy preocupada. Miré, fue una risa seca, sin humor. Preocupada, él está destrozado. Sí, hija, ¿qué pasó? Tomé air. Mamá, los encontré juntos. Silencio. ¿Qué? De él y a ella, en nuestra cama. El silencio se hizo más pesado, más largo. No pude ser, tin que haber un malentendido. No lo hay, mamá, vi lo que Roman 6. Escuché como respiraba del otro lado. Como trataba de procesar lo que acababa de decir. Voy para allá, dime donde estás. No, necesito estar sola. Espera. Mamá, por favor, solo, necesito tiempo. Colgué antes de que pudiera insistir. Y volví a acostarme en esa cama de hotel. Mirando el techo. Preguntándome que iba a hacer ahora con mi vida. Porque todo lo que conocía, todo lo que había construido, se había derrumbado en un instante. Al séptimo día, finalmente salí del hotel. No porque estuviera lista, sino porque no podía esconderme para siempre. Tenía que enfrentar esto, de frente. Conducir de regreso a casa. Mi casa,
nuestra casa. La casa que habíamos comprado juntos hace 4 años. Donde habíamos planeado formar una familia. Donde habíamos soñado con envejecer juntos. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido otra vida, otra persona. Cuando llegué, su carro no estaba. Mejor así. Entré, todo estaba exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero para mí, todo era diferente. Subí a la habitación, la cama estaba hecha, las sábanas cambiadas. Por supuesto, él había borrado la evidencia. Me senté en la orilla de la cama y miré alrededor. ¿Cuántas veces había pasado esto aquí? En este mismo lugar donde yo dormía cada noche. El pensamiento me revolvió el estómago. Bajé a la cocina, preparé café, no porque lo quisiera, solo porque necesitaba hacer algo con las manos. Y entonces escuché la puerta. Él entró. Nos miramos. Su cara estaba demacrada, odroso, como si tampoco hubiera dormido. Bien. Legest, su voz sonaba ronca. No respondí. Necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Por favor, déjame explicar. Explicar que mi voz salió más calmada de lo que esperaba, fría. Explicar cómo te acostaste con mi hermana, en nuestra cama, en nuestra casa. Cerró los ojos, como si las palabras le dolieran físicamente. Fue un error terrible. Un error hizo fue. She no sé cómo pasó, no sé en qué estaba pensando. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Se quedó calado. Respondim. 3 meses, susurró. 3 meses. 90 días de mentiras, de traición, de fingir que todo estaba bien. Si esta historia te está tocando algo dentro, dale like al video. Y comparte esto con alguien que tal vez necesite escucharlo. 3 meses. Esas 2 palabras se repiten en mi cabeza una y otra vez. No había sido un desliz. No había sido un momento de debilidad. Habían sido 90 días de decisiones conscientes, de miradas cómplices, de mensajes secretos, de encuentros planeados. Como fue todo lo que pude decir. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que antes me parecía tierno, ahora solo me dabriscó. Empezó, no sé, empezó poco a poco, ella venía mucho. Hablábamos, nos reíamos, y un día. Un día que. Un día te fuiste de viaje. Recuerdas a esa conferencia de trabajo, 2 semanas. She lo recordaba, hace 4 meses, una conferencia en otra ciudad. Ella vino a quedarse. Dijo que no quería estar sola, y yo no sé qué pasó. Tomamos vino, hablamos esta tarde, y pasó. Y después de eso, mi voz seguía siendo fría, controlada. Después de eso, simplemente decidieron seguir. Lo intenté detenerlo, pero ella seguía viniendo, y yo era débil, soy débil. No me culpes a mí, y no la culpes solo a ella. Esto lo hicieron los 2. Asintió. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento tanto. Nunca quise hacer daño, te amo. Siempre te he amado. Esas palabras,
que antes me habrian lenado de calides. Ahora eran vachas, hucas, sin significado. Si me amaras, no habrías hecho esto. Few un error horrible, pero podemos superarlo, podemos ir a terapia, podemos. Terapia, lo interrumpi. Crees que la terapia puede arreglar esto. Podemos intentarlo, por favor. No tires to do lo que tenemos por la borda. Lo muré, realmente lo muré. Este hombre con el que me había casado 5 años atrás. Este hombre que me había prometido amor eterno, frente a todos nuestros seres queridos. Este hombre que había compartido mi cama, mi vida, mis sueños. Cuidaba algo de eso. Cuidaba algo que valiera la pena salvar. Necesito que te veas, la dije. Que vit ahora, que date con un amigo, en un hotel, no me importa, pero no puedes estar aquí. Esta también es mi casa. Me da igual, si tienes algo de decencia, te irás. Si cuido aje, de pai, mirandom como si esperara que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Finalmente bajo la mirada, tomo las leaves de su carro, y salió. La puerta se cerró detrás de él. Y yo me quedé sola, en esa casa que no se sentía como un hogar. Los días siguientes fueron extraños. No tristes, no felices, solo vacíos. Me tomé unos días del trabajo. Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. No era mentira. Pasaba las horas caminando por la casa, mirando fotos, recordando. Había tantos momentos capturados en esas imágenes. Nuestra boda, vacaciones, cumpleaños, navidades en familia. Y en muchas de ellas estaba ella, mi hermana. Sonriendo, abrazándome, feliz por mí. Oh, eso persha. Ahora me preguntaba si alguna vez fui real. Si alguna vez realmente se alegro por mi felicidad. O si siempre hubo algo más, algo oscuro, envidia tal vez. Porque eso era lo que más me dolía. No solo la traición, sino el no entender por qué. Que la había hecho yo para merecer esto. Que había en mí que hasha que la persona más cercana a mí quisiera destruirme así. Mi mamá vino a visitarme. Tique el tambor una tarde, no la había llamado, simplemente apareció. Abrí la puerta, nos miramos. Sus ojos estaban rojos, había estado llorando. Pudo pasar, preguntó. Asentí. Entramos a la sala, nos sentamos, el silencio era pesado. Hablé con tu hermana, dijo finalmente. No respondí. Dice que lo siento, que nunca quiso que esto pasara, que si salió de control. Y tú la crees. Mamá suspiró, si veía cansada, más vi ella de lo que la recordaba. No sé qué creer, son mis dos hijas, las amo a ambas, pero lo que ella hizo. También hablaste con él. Sí, también lo busqué. Y dice lo mismo, que fue un error, que te ama, que quiere arreglar las cosas. Miré, otra vez esa risa sin humor. Todos dicen que fue un error, como si es lo arreglara todo. No lo arregla, mamá me tomó la mano, pero tal vez con tiempo. Tiempo, la miré. Cuánto tiempo, mamá? Cuánto tiempo si supone que debo esperar para que deje de doler?
para que pueda confiar otra vez. No lo sé hija, no tengo esas respuestas. Nos quedamos sentadas ahí, en silencio. Y por primera vez en días, logré. Pero no sola, mi mamá me abrazo, y largo. Enmigo. Porque esto no solo me había destrozado a mí, había destrozado a toda la familia. Deja un comentario, los leo todos. Me gustaría saber qué harías tú en mi lugar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que no hablé con mi hermana, ni con él. Mi mamá intentaba hacer de mediadora, pero yo no estaba lista. No sabía si alguna vez estaría lista. Volví al trabajo. Necesitaba distraerme, necesitaba algo de normalidad. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero nadie preguntó directamente. Solo María, mi mejor amiga de la oficina. ¿Estás bien? Me preguntó un día durante el almuerzo. Sí, mentí. No me mientas, te conozco. La miré. Y algo en su mirada amable, sin juicio me hizo quebrarme. No estoy bien. ¿Quieres hablar de ello? Y lo hice, le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchó. Cuando terminé, tomó mi mano. Lo que te hicieron es imperdonable, dijo. Y entiendo si nunca puedes perdonarlos, pero tienes que decidir algo. ¿Qué? Si vas a dejar que esto te defina, o si vas a usar esto para volverte más fuerte. Sus palabras se quedaron conmigo. ¿Quién quería ser después de esto? La mujer traicionada, que se quedó atrapada en el dolor. O la mujer que se levantó y reconstruyó su vida. Esa noche, finalmente le respondí a mi hermana. Le había escrito cientos de mensajes durante esas semanas, todos sin respuesta. Por favor, hermana, necesito hablar contigo, te extraño. Lo siento tanto, no sabes cuánto. Di algo, lo que sí. Lee cada mensaje, cada palabra. Y finalmente escribí. Necesito verte, mañana, en la cafetería del parque, a las 3 p.m. Su respuesta llegó en segundos. Ahí estaré, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Pero no era una oportunidad de reconciliación. Era una oportunidad de cerrar un capítulo. De decir lo que necesitaba decir, a la cara, sin esconderme. Porque Marisha hizo. Marisha mirarla a los ojos y preguntar por qué. Y Marisha escuchar la verdad, sin excusas, sin justifications. Solo la verdad. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí un café que sabía que no tomaría. A las 3:00 en punto, la Roman 6 entrar. Si veía de frente, más delgada, odrosa, el cabello sin brillo. Bien. Me vaya camino hacia mí, lento, como si tuviera miedo de acercarse. Si sento frente a mí. Nos miramos. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. No respondí. Yo no sé por dónde empezar. Empieza por el principio, dime por qué. Bat la mirada. Sus manos temblaban sobre la mesa. No hay una razón que tenga sentido. Inténtalo. Respiro profundo. Siempre te envidiaba, dijo en voz baja, desde que éramos niñas,
Tu eras la bonita, la inteligente, la que te du la celia bien, mamá y papá siempre te ponían de ejemplo. Siempre eras tú. Y eso justifica lo que hiciste. No, no justifica nada, pero es la verdad. Siempre sentí que vivía en tu sombra, y cuando te casaste con él, con ese hombre perfecto, exitoso, guapo, fue como otra cosa más que tenías y yo no. Entonces decidiste quitármelo. No fue así, no fue planeado, pero cuando pasó, cuando él me miró de esa forma, por primera vez en mi vida sentí que alguien me prefería a mí, no a ti, a mí. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo me mantuve firme. Y valió la pena. Destruir nuestra relación valió la pena por sentir, especial unos meses. No, no valió la pena nada, lo arruiné todo. Arruiné lo único que importaba, mi hermana, mi familia. Así lo hiciste. Podrás perdonarme algún día. Esa pregunta flotó en el aire entre nosotros. La verdad era que no lo sabía. No lo sé, respondí honestamente. Ahora mismo, no puedo ni siquiera mirar sin sentir asco, sin recordar lo que Roman 6. Lo entiendo. Pero tal vez, con el tiempo, pude llegar a un lugar donde no te odi, donde pude recordar a la hermana que tenía antes de esto, pero nunca volveremos a ser lo que éramos. Eso está muerto. Asintió, llorando en silencio. Lo siento tanto. Yo también. Me levanté, tomé mi bolsa. Adiós, la dije. Y salí de esa cafetería. Diciéndole atrás, junto con todo lo que representaba. Esa noche, finalmente hablé con él. Le pedí que viniera a la casa, que necesitábamos hablar de verdad. Ligo nervioso, esperanzado tal vez. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos pasado tantas noches viendo películas, riendo, planeando el futuro. Hablaste con ella, preguntó. Así. Y entendí algo. Esto no fue solo un error. Fue una elección. Una elección que ambos hicieron una y otra vez durante 3 meses. Lo sé, y lo lamento. ¿Y la amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Que no, te amo a ti. Entonces, que fue, solo sexo. Se quedó calado. Respondim. Yo no sé que fue confuso. Fue emocionante, fue nuevo, pero no era amor, nunca fue amor. Y eso si supone que lo es mejor. No lo es mejor, nada lo es mejor. Respiré profundo. Quiero el divorcio. El silencio fue absoluto. No, susurro, por favor no. No hay otra opción. Podemos intentarlo, podemos ir a terapia, podemos. No quiero intentarlo. No quiero reconstruir algo que está roto en pedazos. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome si puedo confiar en ti. Preguntándome si cada vez que sales es con ella otra vez. Preguntándome si cada mensaje es para ella. Nunca volvería a hablar, nunca, lo juro. No importa, el daño ya está hecho, la confianza está muerta, y sin confianza no hay matrimonio. Las lágrimas caen por su rostro ahora. Por favor, te amo, no puedo perderte. Ya me perdiste,
Mi perdiste el día que tomaste esa decisión. Y cada día después de eso. Si derrumbo, literalmente, cayó de rodillas frente a mí. Por favor, haré lo que sí. Lo miré y sentí, nada. Ni amor, ni odio, ni tristeza. Solo vacío. Voy a contactar a un abogado. Firma los papeles cuando lleguen. Me levanté, subí las escaleras, y cerré la puerta de la habitación detrás de mí. Lo escuché llorar abajo, por horas. Pero no bajé. Porque ya había tomado mi decisión. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Han pasado 6 meses desde ese día. El divorcio está casi finalizado. Faltan solo algunas firmas, algunos papeles. Vendí la casa, no podía quedarme ahí. Había demasiados fantasmas. Compré un apartamento pequeño, solo para mí, con ventanas grandes que dejan entrar mucha luz. Empecé terapia. Al principio no quería. Pensé que podía manejar esto sola. Pero María me convenció. Me dijo que no era debilidad pedir ayuda. Era fuerza. Y tenía razón. La terapia me está ayudando a procesar todo. A entender que lo que pasó no fue mi culpa. Que no hice nada para merecerlo. Que a veces, la gente simplemente toma decisiones egoístas. Y es 10 más de ellos que de mí. Mi relación con mi hermana no existe. Todavía me escribe a veces. Mensajes cortos, pidiendo perdón, preguntando cómo estoy. A veces los leo, a veces no. No le bloqueo, pero tampoco respondo. Tal vez algún día pueda. Tal vez algún día el dolor se convierta en indiferencia. Y la indiferencia en algo parecido al perdón. Pero ese día no es hoy. Y está bien. Mi mamá lo está procesando a su manera. Intenta mantener la paz. Intenta no tomar lados. Lo entiendo, es su hija también. Pero nuestra relación ha cambiado. Ya no es lo mismo. Y eso también está bien. Porque aprendiendo que las relaciones evolucionan, cambian, a veces se rompen. Y no siempre es posible repararlas, ni debería serlo. En cuanto a él, no hemos hablado desde esa noche. Sus mensajes paran después de un mes. Finalmente entendió que no había vuelto atrás. A veces me pregunto cómo está, si se arrepiente realmente, si aprendió algo. Pero son solo pensamientos que pasan, no me cuido en ellos. Porque mi vida ahora es diferente. Es mía. Estoy descubriendo quién soy fuera de ese matrimonio, fuera de esa familia rota. Estoy tomando clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Estoy viajando, sola, conociendo lugares nuevos, personas nuevas. Estoy viva. Y aprendiendo que puedo ser feliz otra vez. No de la misma forma, no con la inocencia que tenía antes, pero con una fuerza nueva, una sabiduría ganada con dolor. Sé que el camino es largo, que habrá días difíciles todavía. Días donde me pregunto que hubiera pasado si hubiera llegado más tarde ese día. Si nunca hubiera visto lo que Roman 6. Pero luego recuerdo que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Y estoy agradecida de haber descubierto quiénes,
Iran realmente antes de perder más años de mi vida. Esta es mi historia. No tiene un final feliz de película. No hay reconciliación. No hay perdón instantáneo. Solo hay una mujer que está aprendiendo a reconstruirse, pieza por pieza. Y eso, creo yo, es suficiente. Si llegas hasta aquí, gracias por escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Tal vez alguien más la necesite escuchar. Y recuerda, no importa que tan roto te sientas hoy. Siempre puedes empezar de nuevo. Siempre.